Gdybym zjadła to jeszcze raz, na pewno straciłabym nerkę. Mam już 72 lata i od ponad 15 lat żyję z cukrzycą. Teraz opowiem wam coś, co do dziś przyprawia mnie o dreszcze. Lekarze wciąż mówią to samo. Odstaw słodycze, licz węglowodany, mierz cukier i najważniejsze, nie zapominaj o tabletkach albo insulinie. Ale o najgorszym nikt nigdy nie powiedział. Każdy skok cukru to cichy cios w organizm. Powoli niszczy nerki, nerwy i naczynia, a stabilny cukier na tabletkach to tylko iluzja, za którą płacisz nerkami, wzrokiem i nogami. Byłam już o krok od dializy. Wyobrażacie sobie? Siedzisz w fotelu, a maszyna oczyszcza twoją krew. I wtedy córka wysłała mi nagranie wykładu polskiego kardynała Grzegorza Rysia. Widziałam go wcześniej w telewizji. To ten, który uratował chłopca z ciężką cukrzycą. To był światowy rekord. Pokazał prawdziwe historie ludzi, których oficjalna medycyna już dawno spisała na straty. I powiedział rzeczy, które mnie zaszokowały. Jakie 3 nawyki powodują cukrzycę typu 2 w 75% przypadków? Jaki produkt zabójca znajduje się w każdej lodówce? I co tak naprawdę wywołuje te skoki cukru? A co najważniejsze, jak to wszystko można naprawić jedną dobrze znaną przyprawą? I tak, to w ogóle nie ma nic wspólnego ani z trzustką, ani z insuliną, jak nam wszystkim mówiono. Zrobiłam dokładnie to, co powiedział. Po 3 tygodniach mój lekarz, patrząc na wyniki badań, rozłożył ręce i odstawił wszystkie leki. Powiedział: to cud, babciu, Bóg dał pani drugie życie. Niczego mu nie tłumaczyłam. W jego świecie protokoły są ważniejsze, a w moim to, że moje ciało w końcu oddycha swobodnie, a cukier utrzymuje się sam. Teraz ten wybór stoi przed tobą. Możesz po prostu przewinąć dalej i zapomnieć, a potem przypomnieć sobie te słowa w dniu, kiedy powiedzą ci, że trzeba amputować nogę, albo kiedy własny syn zapyta: mamo, poznajesz mnie? Ślepota i demencja to prawdziwa cena stabilnego cukru na tabletkach, albo możesz kliknąć link już teraz i dowiedzieć się, jaką truciznę każdego dnia kładziesz sobie na talerz, myśląc, że się leczysz. I jak jedna prosta przyprawa może przywrócić ci normalne życie bez ciągłego strachu. 95% ludzi po prostu kiwnie głową i dalej będzie brać insulinę, czekając na powikłania, a ty...
sunlight, their majestic presence reminding you of the vastness and timelessness of nature. The air becomes cooler and the views become more expansive, offering a glimpse of the world from a height few ever experience. The joy of the hike. Every step on the trail brings new discoveries. The path may be challenging at times with steep inclines and rocky terrain, but the reward is always worth the effort. As you pause to catch your breath and take in the surrounding beauty, you realize that the journey itself is just as important as the destination. The sense of accomplishment grows with every step you take. It's not just about reaching the top, it's about the connection you feel with the land beneath your feet, the sky above, and the air around you. There's a unique peace that comes from being so immersed in nature, far from the hustle and bustle of everyday life. Connecting with nature. One of the most special aspects of mountain hiking is the connection you develop with the natural world. In the mountains, you are reminded of the vastness of the earth and the intricate balance of the ecosystems that support life. The beauty of the landscape, the diversity of plants and animals, and the sheer power of the natural world are humbling. There's a deep sense of gratitude that comes with spending time in the mountains. It's a reminder of how interconnected we are with the planet and how important it is to protect and preserve the environment. Every footstep on the trail is a reminder of the fragile beauty of nature and the need to tread lightly and respectfully. The summit and the view. As you near the summit, the air grows thinner and the effort becomes more intense. But the view from the top is nothing short of spectacular. The world stretches out before you, a patchwork of forests, valleys, and rivers, with distant peaks reaching into the sky. It's a moment of awe and wonder where you realize the magnitude of what you've just experienced. At the summit, time seems to stand still. You take a deep breath, feeling the sense of achievement wash over you. There's a profound peace that comes with being on top of the world, surrounded by the raw beauty of nature. It's a moment of reflection, of connection, and of deep gratitude for the journey that brought you here. A return to the valley. As the hike continues and you begin your descent, the journey is far from over. The mountains offer new perspectives from every angle. The changing light, the shifting weather, and the different paths lead to new discoveries with every step. There's no end to the beauty and the lessons that nature has to offer. The journey down is just